In Canada, there is a city called Quebec. There is an annual festival, Festival du Couchant in Saint Perpetu. அந்த செயின்ட் பெர்பெச்சுங்கிற அந்த இடத்துல pig festival. And the specific act you see there is wrestling with a greased pig. உடம்பு ஃபுல்லாக grease தடவி அந்த சகதியில் உருண்டு to wrestle a pig. இப்படி ஒரு ட்ரெடிஷன். We were talking about கழுதை குழிகள் இல்லையா, just in the previous episode. அதை பற்றி ரிசர்ச் பண்ணிட்டு இருந்தபோது one important advice is this: never wrestle with a pig. ஓ, நீ கழுதக்குழியில் இருக்கியா, நானும் கழுதக்குழிக்குள்ளே போய் உன்ன அப்படின்னு மட்டும் ட்ரை பண்ணாதீங்க. Why? Because the pig has experience, remember that. And you both get dirty, remember that. And the pig is going to enjoy it. They will bring you down to their level and beat you with their experience. When dealing with a Kaldakuri, that is the challenge. You cannot become a Kaldakuri yourself. Vanakkam. This is the second of two parts about கழுதை குழிகள். அந்த pig wrestling பார்த்தோம். Don't ever wrestle with a pig அப்படின்னார் Mr. Sutton. What else did he say? He says many people continue to stay. You have identified that this person is a கழுதை குழி. But why do you continue to stay? அது ஸ்பௌஸாக இருக்கட்டும், ஃப்ரெண்டாக இருக்கட்டும், மேனேஜராக இருக்கட்டும், பாஸாக இருக்கட்டும், co-founderஆக இருக்கட்டும், why do they continue to stay? இந்த எக்கனாமிக்ஸில் sunk cost fallacy அப்படின்னு ஒன்று இருக்குது. Having done this far, having sweated it out, having put in this much effort and time, I don't think it makes any sense coming out of this relationship. Sunk cost fallacy. Love Today அப்படின்னு ஒரு படம் வந்ததே, அந்த படத்தில் towards the end, the last few minutes, there is this scene at the beach. ஞாபகம் இருக்கும்னு நினைக்கிறேன். They too talk about it. That guy says, எனக்கு கனவுகள் இருந்தது, I had a perception, எப்படி இருக்கணும், என்னவா இருக்கணும், ஆஹா அப்படின்னு. But he finishes off with, I want that person to be you. ரொம்ப அழகாக முடிச்சார். இதில் நல்லா முடிஞ்சது. But this is the sunk cost fallacy. All of us start with expectations and then reality hits us. And that's when we say, Podumendra Manam. Good most of the time. Great in this case. But also, Sutton says, sunk cost fallacy, it's a fallacy, remember, prevents you from realizing, hey, why am I stuck in this Kazhudai Kuri, with this Kazhudai Kuri? Get out of it, snap out of it. ஒரு பிளேட் இருக்கு, அந்த பிளேட்டில் நிறைய குக்கீஸ் இருக்கு, ஆளுக்கு ஒன்று எடுத்துகிட்டு இருக்கீங்க. There is a group of people, a party, a team meeting, whatever. Or it need not even be a plate, it need not be a cookie, it could be the winnings, it could be the profit, it could be the awards that we have won. லீடருக்கு என்ன அழகு? லீடரை விடுங்க, யாருக்குமே எது அழகு? ஒரே ஒரு பிஸ்கெட் அங்கே பாக்கி இருந்ததுன்னா கடைசி பிஸ்கெட்டை நீ எடுக்கக்கூடாதுப்பா. சொல்ல மாட்டாங்க, அம்மா அப்பா சொல்லித்தரல நம்மளுக்கு. Don't eat that last biscuit. Some of us do that trick. Break it into half and eat half. Number Simon Sinek, we have met him earlier.
He has written a book on this subject. He says, leaders eat last. சிம்ம கர்ஜனையோட ஆப்பிரிக்காலேருந்து ஒரு லயன் வந்து கேட்குறது, ஹே, யூ நோ வாட் த லயன்ஸ் ஷேர் இஸ்? ஆல் மை வைஃப்ஸ் அண்ட் சில்ட்ரன், அதுக்கு நிறைய வைஃப்ஸ் பை த வே, all my wives and children, they hunt and then they call me. They don't dare touch it. I'll take the lion's share. அப்படியே அந்த still beating heart, still warm bloody muscles, அதை நான் எடுத்து சாப்பிட்டுட்டு பாக்கி இருக்கிற சின்ன பிட் துண்டுகளை தான் I give it to the others. I am the leader. Want to ask me something? அப்படிங்கிறது அந்த lion. How do you reconcile these two? அப்படின்னா, we are not in the jungle. We are not just a mammal. We are a primate. We evolved from here. And what do these people do? These monkey people. They do monkey business. அதை பற்றி ஒரு புத்தகமே எழுதியிருக்காங்க. What can we learn just observing the social life of these chimpanzees and gorillas? 3 important lessons. Lesson number 1 is keep your friends close. ஆனால் இந்த எனிமீஸ் இருக்காங்களே, அவங்களோட எப்படியாவது ரிலேஷன்ஷிப் போட்டுக்கோ. Keep them closer. Tip for you in case you're stuck with கழுதை குழிகள். Yes, friends are important, but you need to know what your enemies are doing, what those jerks are up to. So bond with them. Learn from the chimps. Here is one more. The second lesson is, yes, it is good to be feared. Paathale nadungudilla, yes. But even better than that is, it's great to be liked. Aha. அந்த அன்பு தான் முக்கியம், பயம் மரியாதையை விட. And how do you get that அன்பு? You get by eating last. You get by sacrificing your meal, seeming to give away the best that you have earned, so that the others who can't win it by themselves benefit because of your relationship with them. நான் இன்னொன்று கூட பறிச்சுக்க முடியும், நான் இன்னொன்று கூட கொன்னுட்டு கொண்டுக்க முடியும். உன்னால் முடியாது, அதனால் என்னுடைய பெஸ்ட்டை நான் உனக்கு தரேன். What a lesson if you are going to work with கழுதை குழிகள். And finally, it's also about having some kind of common enemy. கோவிட் வந்ததே, எல்லா கண்ட்ரீஸும் சேர்ந்து சமரசம் பண்ணிட்டாங்களே, சண்டை போட்டுக்கிட்டு இருந்தவங்கெல்லாம் சேர்ந்தாங்க. When there is a common enemy, internal skirmishes are forgotten. அது மாதிரி identify a much larger, a real problem out there. That person and you, கழுதை குழியும் சரி நீயும் சரி, you will see a greater purpose, a common cause to band together for. ஒரு சிங்கம் வந்ததுன்னா சண்டை போட்டுட்டு இருப்பாங்களாம் 2 சிம்பான்சிஸ். ஒரு சிங்கம் வந்ததுன்னா டபால்னு 2 பேரும் சேர்ந்து, இவன் பழமாக பறித்து தருவான், அவன் பழத்தை எடுத்து விட்டு எறிவான் சிங்கம் மேலே. That's how they survive in the plains of Africa. What beautiful lessons. He goes on to give 2 more lessons. எனக்கு நம்ப கூட முடியல, இப்படிலாம் பண்ண முடியுமா அப்படின்னு. But this guy is famous. Dr. Sutton is a professor at Harvard. He says, the social distancing கம்மி பண்ணு. No, not the COVID mask kind of distancing. He says, distancing comes when you have disparity in pay. சம்பளம் ஜாஸ்தி 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 ஆக ஆக that person, நம்ம அந்த பறவைகள் படம் பார்த்தோமே, அது மாதிரி when the disparity grows larger, the fight, the tendency to act like a jerk, the problems start surfacing. அந்த சொசைட்டியில் சோஷியல் டிஸ்டன்சிங் கம்மி பண்ணு. அவர் எப்படி ரெக்கமெண்ட் பண்ணுறாருன்னா, சம்பள வித்தியாசம் எதுக்கு இங்கே இருக்கணும் அப்படிங்கிறார். ஆல்மோஸ்ட் லைக் அ கம்யூனிஸ்ட் மெசேஜ் மாதிரி பட்டது எனக்கு. பட் இன்ட்ரெஸ்டிங்.
He also underlines one more beautiful recommendation. எனக்கு ரொம்ப பிடிச்சது. நம்ம ஆடம் கிராண்டோட புக்கில் கூட அதை பார்த்துருக்கோம். கிவ் அண்ட் டேக் அப்படிங்கிற அந்த புத்தகத்தில் he says, ஆமாம்ப்பா நீ ரிவார்டு பண்ணுற, ஓகே, ஒருத்தர் வந்து வாங்கிக்கிறார், இன்னொருத்தர் கொடுக்குறார், கொடுக்குறவனை ரிவார்ட் பண்ணுற, நிறைய கொடுத்தார் இவர் அப்படின்னு. Also reward the person who gets, because that person has had the courage to ask for it. Asking for help is so important. ஒரு டீமில் அந்த ஒரு லூப்ரிகேஷன், ஒரு ஸ்மூத் ஃப்ரிக்ஷன் ஃப்ரீ இன்டராக்ஷன் வருவதற்கு கொடுக்கிறவங்க இருந்தால் போதாது, கேட்க தெரிந்தவர்களும் வேண்டும். when you have both kinds of people, the கழுத குழியில் இருக்கிறவங்க will find it very hard continuing to be in that குழி. ஸ்டீவ் ஜாப்ஸை பற்றி பயோகிராஃபி எழுதினார் வால்டர் ஐசக்சன். அந்த பயோகிராஃபியில் மல்டிபிள் டைம்ஸ் ஸ்டீவ் ஜாப்ஸ் ஹஸ் பீன் சச் அ கழுதக்குழி ஹிம்செல்ஃப் அப்படின்னு சொல்லாமல் சொல்கிற மாதிரி நம்மளுக்கு தோணும். He is an amazing visionary, no questions about it. He changed the world of technology and business and entertainment, not just once, multiple times. I love him. ஆனால் அதெல்லாம் தாண்டி what a கழுதக்குழி he has been அப்படின்னு பார்த்தா ஒரு redeeming factor இருக்குது அந்த புத்தகத்தில். Towards the end, அந்த afterword அப்படிம்பாங்களே, கடைசி பக்கம், அதில் இந்த ஆத்தர் சொல்கிறார், நான் ஸ்டீவ்கிட்ட கேட்டேன், நான் ஒரு இது எழுதியிருக்கேன், அதெல்லாம் சரியாக இருக்கான்னு பார்க்குறீங்களா அப்படின்னு கேட்டேன். அவர் இன்னும் ஹாஸ்பிட்டலில் இருந்தார், ரொம்ப சீரியஸாக ஆயிடல. ஐ ஹவ் ரிட்டன் திஸ் மச், ஒரு தடவை ரிவ்யூ பண்ணுறீங்களான்னு கேட்டேன். தட்ஸ் வாட் ஐ டூ. ஒரு பயோகிராஃபி எழுதும்போது அந்த மரியாதை நான் பண்ணிவிடுவேன். அதுக்கு ஸ்டீவ் சொன்னாரான், டோன்ட் ஷோ இட் டு மீ. இதை எழுத சொன்னதே something must be there that my children can relate to. What kind of person was he? Why was he such a person? கழுதைக்குழியோ இல்லையோ அப்படிங்கிற எக்ஸ்பிளனேஷனை யாராவது கொடுக்கணும்ப்பா. ஏன்னா when I am done, when I die, சும்மா இருக்க மாட்டாங்க, மக்கள் எழுத தான் போகிறாங்க. என் கூட சேர்ந்து பழகி என்னுடைய அந்தரங்க ரகசியங்களை கேட்டு தெரிஞ்சு எழுதினவன் probably will say something closer to the truth. So I asked you to write this அப்படின்னா. Don't show it to me. I know there will be parts in that book that I won't like அப்படின்னா. Isn't that amazing? I think he has redeemed himself. அந்த ஒரு லைனில் தெரிந்தே பரவாயில்லன்னு விட்டது. ரீசெண்டாக ஆர்வே ரெனார்ட் அப்படின்னு பேர் இவருக்கு, சவுதி அரேபியாவோட கோச். நம்ம ஃபுட்பால் வேர்ல்ட் கப் நடந்துகிட்ருக்கேன், ஹாஃப் டைமுக்கு முன்னால் செம அடி வாங்கியிருக்காங்க அர்ஜென்டினாட்ட. ஹாஃப் டைமில் திஸ் இஸ் வாட் ஹேப்பன்ட் இன் த ரூம் அண்ட் தென் ஹிஸ்ட்ரி. அர்ஜென்டினா லாஸ்ட் டு சவுதி. என்ன ஆச்சு அந்த ட்ரெஸ்ஸிங் ரூமில்? Take your phone, you can make a picture with him if you want. Yes, but Translation வேற. You are in front of the defense. You have nobody. He's going to follow. روح اتبع وقفل عليه. With ball you were good. بالكورة احنا كويسين. Did you see what you did? شفتوا ايش سويتوا؟ You don't feel something here? ما حسيتوا بشيء الوقت المناسب اللي تضغط فيه وتكسب؟ You don't feel we are able to come back? ما كان عندك احساس اننا نقدر نرجع ونعادل؟ You don't feel it? Come on guys, come on, this is a World Cup. رجاء شباب هذا كاس عالم. Give everything. அப்படி ஒரு மோட்டிவேஷ்னல் ஸ்பீச் திட்டுன்னு திட்டி, என்ன மெஸ்ஸி வந்தால் செல்ஃபி எடுத்துக்க ஆசைப்படுறியா அப்படின்லாம் திட்டி, தீஸ் பீப்புள் பெர்ஃபார்ம்ட் அண்ட் டிஃபீட்டட் அர்ஜென்டினா. இது வந்து சயின்டிஃபிக்கலி ப்ரூவனும். Usually mild-mannered people, coaches for example, when they momentarily, occasionally, once in a while, temporarily
blow their top. People watch, people listen, people follow. டேய், இவரே இப்படி பேசுகிறாருன்னா என்னமோ நிஜமாவே தப்பாக நடந்திருக்கு. Let's go back to basics, let's fix it, let's do it for our man. அவருக்காக. Scientifically proven. So, don't be in the கழுதக்குழி at allனு சொல்ல வரல. அதான் நம்மளுடைய க்ளோசிங் தாட்டும். அரிஸ்டாட்டில் சொன்னாராம், கோபம்ங்கிறது ரொம்ப சுலபங்க. யாவன் வேணாம் கோபப்படலாம். ஆனால் கோபம் எப்படி படணும், யாரோட படணும், எவ்வளவு அளவுக்கு படணும், எந்த நேரத்தில் படணும், எந்த வழியில் எதற்காக படணும், அது இருக்கே, that is not at all easy. எல்லாருக்கும் வந்துடாது அது. ஸோ ரௌத்ரம் பழகு, கழுதக்குழியிலே இருந்து இல்லை. அவ்வளோதான். தேங்க்யூ. If you liked this video, இதுவும் பிடிச்சிருக்கும்னு நினைக்கிறேன். Please go ahead, check these out.